আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপি বক্স। আমি আজকে মজার সন্দেশ বানাবো, দেখতে একদম পামকিনের মতো। যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। একটি প্যান হালকা গরম করে ঘি দিয়ে নিচ্ছি। ঘি গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব কনডেন্স মিল্ক, দিয়ে দিচ্ছি পাউডার মিল্ক, দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সামান্য অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি। ফুড কালার দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। হয়ে গেছে। এখন আমি অল্প পরিমাণে নিয়ে নিব আর হাতের তালুতে অল্প ঘি মেখে নিব, তাই শেপ দিতে সহজ হয় আর হাতের তালুতে লেগেও যায় না। হয়ে গেছে আমার পামকিন সন্দেশ। এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব।